Uh, Thank you very much. And this is another topic. This topic is very important topic. This we talk about the differences between metals and non-metals. And students must be able to understand whether an element is metal or non-metal. Must. This is important for the next class, chemical bonding. Chemical bonding, types of bonding depends on metals and non-metals. Okay, but if the students fail to understand whether an element is metal or non-metal, chemical bonding would be very difficult for them. Okay, so you should be very clear about metals and non-metals. There are many differences between metals and non-metals. Some are physical, some are chemical. Our importance is chemical differences. Physical differences are many, as you see. Physical difference, very simple. I show you. This is a table. This is here a table, you see. First, I show you, these are metals, right? Metallic. This is here a balloon. The balloon itself is not metal. Balloon is balloon. Okay, elastic, plastic. But inside the balloon, there is a gas, nitrogen gas, oxygen gas. Whichever is the gas, that's a non-metal. Oxygen, helium, hydrogen, nitrogen, যাই হোক সেটা একটা gas, but that's non-metal. So with the difference, the first is physical state. আমরা দেখে বলতে পারছি না, বলো দেখি physical state কি? metal. Just see and write. See and tell me. বলো physical state কি? There are some metals. What is the physical state of the metals? Solid. Only one metal is liquid, mercury. This is an exception. There are many exceptions in the differences. Exception on a general difference. These are general difference. Usually gas that you see in the balloon is a gas. Some are liquid too. Bromine is a liquid. আবার molecule যদি বড় হয়ে যায়, like iodine, astatine, diamond, graphite, এগুলো still non-metal, but they are solid. তাহলে নন মেটালের মধ্যে সলিড কম, আর মেটালের মধ্যে মোস্টলি অল আর সলিড। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইট শুড বি প্র্যাকটিক্যাল। এটা মুখস্থ করার জিনিসটা। নেচার দিকে তাকাও, চারপাশে তাকাও। তোমার রুমে বসে আছি, ইউ আর সিটিং ইন দ্য রুম, সি অ্যারাউন্ড, সলিড গ্রিল দেখতে পাচ্ছ, উইন্ডো দেখতে পাচ্ছ, সলিড মেটালস দেখতে পাচ্ছ, তাই না? অ্যান্ড ইউ ক্যানট সি দ্য গ্যাসেস ইউ আর লিভিং ইন, সেগুলো হচ্ছে নন মেটাল। ওকে, মেল্টিং, বয়লিং, দে আর কো-রিলেটেড। যেহেতু এখানে দেখছো যে কি সলিড, সলিড কেন সলিড বলো দেখি? why a solid is solid? because it did not melt. answer হবে the solid did not melt. why is water liquid? because it's molten, it has melted, মানে রুম টেম্পারেচারেই এটা মেল্ট করেছে, এজন্য আমরা বলছি যে ওয়াটার ইজ লিকুইড। But some solids are there. There are many solids, including you, including everything around. You see solid. এই সলিড গুলো মেল্ট করে নাই। কেন মেল্ট করে নাই বলো তো? কেন মেল্ট করে নাই? Why didn't the most solid around you did not melt? বলতে পারবে? Because the melting point high. You don't know. Melting point high. এ থেকে মেল্ট করতে যে টেম্পারেচার লাগে সেই টেম্পারেচার রুমের মধ্যে নাই। Melting point high. Now, usually low, except the big molecules. যেহেতু গ্যাস হয়ে আছে, লিকুইড হয়ে আছে, কারণ এর গ্যাস বয়েল করেছে, or মেল্ট করেছে, সো এই জন্য কম। অ্যাপিয়ারেন্স, হাউ টু লুক অ্যাট দ্যাম, দেখো তো কেমন কেমন বলো তো অ্যাপিয়ারেন্স? নট অনলি সলিড, আদার দ্যান সলিড কি? দে অল শাইনি। ওকে, অল শাইনি। সাম মেটালস লুক ডাল, কারণ হচ্ছে তাদের বাইরের সারফেসটা রিয়াকশন করে নষ্ট হয়, যেমন রাস্ট হয়। কি বুঝে গিয়েছে? বাইরের সারফেস করোড করে বাতাসের সাথে রিয়াকশন করে মেটাল অক্সাইড হয়ে যায়। So if you see any metal dull, which means you don't see the metal. Actually, you see its surface, which is metal oxide. কথা ক্লিয়ার?
তোমাকে কোশ্চেন যদি জিজ্ঞেস করে পারবে metals are always shiny but some piece of metal is dull, explain the reason. তখন কি বলতে পারবে যে এই যে যে মেটালের কথা বলছো এর সারফেসটা হচ্ছে নষ্ট হয়ে গেছে, corroded হয়ে মেটাল অক্সাইড হয়ে গেছে। So I don't see the metal, I see the metal oxide. This is like paint, coating তৈরি হয়েছে। That's why that may not be shiny in some cases. Non-metals গুলো shiny হয় না, কিন্তু ডায়মন্ড ইজ ভেরি শাইনি, মোর দ্যান মেটাল, তাই না? একবার লাস্ট্রাস টাইপের, চোখ ধাঁধা, তাই না? আয়োডিনও কিছুটা শাইনি গ্রে মেটালের মতো, আয়োডিনের কালারটা মেটালের মতো। There are few example only. Here, elasticity মানে বুঝো টান দিলে লম্বা হয় কিনা। মেটাল আগুনে পুড়ে রেড হট করে টান দিলে লম্বা হয়, elasticity। আর ইচ্ছা মতো বাঁকানো যায়, ভাঙে না। এই দুইটা প্রপার্টিকে বলে মেইলেবল অ্যান্ড ডাকটাইল। মেইলেবল মানে তুমি স্কেলের মতো বারবার বাঁকাচ্ছ, ভেঙে যায় না। ইফ দিস পিওর মেটাল উইল নেভার ব্রেক। তো মেইলেবল অ্যান্ড ডাকটাইল মানে টেনে লম্বা করা যায়, ডিফারেন্ট শেপ দেওয়া যায়, দিস ইজ ডাকটাইল। তো এই দুটো মিলে হয় এলাস্টিক। এলাস্টিক মানে ধরো তোমার যে হেয়ার ব্যান্ড আছে না, রাবার ব্যান্ড আছে না, এই রাবার ব্যান্ডটা কি টান দেওয়া যায় আবার বাঁকা করা যায়, তাই না? সেরকম মেটালও এরকম। আর মেটাল হচ্ছে ওর থেকেও বেশি এলাস্টিক। যদিও মেটাল রেড হট হলে এই প্রপার্টিটা ভালো কাজ করে, আদারওয়াইজ অনেক বেশি এনার্জি লাগে। ব্রিটল আর ফ্রাজাইল হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোমার ইউজুয়াল প্রপার্টি। সবগুলা ব্রিটল ফ্রাজাইল না, এটা চান্স বেশি যে উল্টা অপোজিট ভেঙে যাওয়ার। Again, you see the diagrams, properties, and the conductivity of heat and electricity. তোমরা জানো আমরা যে ইলেকট্রিক কেবল ইউজ করি, ওয়্যার ইউজ করি, এগুলোর ভিতরে মেটাল থাকে, কপার মেটাল। So they are good conductor of electricity. And remember, this is both in solid and liquid state. গুড কন্ডাক্টর সলিডও হয়, লিকুইডও হয়। এটা আমরা পরে আরো ডিটেলস পড়বো, কেন ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে ইন দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার, কেমিক্যাল বন্ডিং। পুয়ার কন্ডাক্টর এক্সেপ্ট গ্রাফাইট। ওকে, গ্রাফাইট আছে, আরো দু একটা জিনিস আছে, যেমন ন্যানো টিউব ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে, কার্বন দিয়ে তৈরি করে। এগুলা ডিটেলস পড়ানো হবে পরে। পজিশন দ্য পিরিয়ড টেবল, ডু ইউ রিমেম্বার দিস? বলো তো দেখি, এটা ইম্পর্টেন্ট বেশি। Where are the metals located in the periodic table? বলো। Left hand side Yes, metals left আর hand side. non metals হচ্ছে right hand side. Yes, but mention the staircase line. Staircase line এর left side এ right side এ। Okay. আর মেইন প্রপার্টি হচ্ছে এটা, ইলেকট্রন কনফিগারেশন। মেটালের ইলেকট্রন কনফিগারেশন কেমন? এতে আউটারমোস্ট শেলে কি বেশি ইলেকট্রন থাকে না কম থাকে বলো? If you write the electron configuration, just a few minutes ago you wrote the electron configuration of calcium, which is a metal. আর মেটাল গুলো বলতে আসে মোস্টলি most of them, if when you pronounce calcium, potassium, sodium, aluminum, okay, barium, beryllium, okay, সেগুলো আসে বেশি, not all but আসে। গোল্ডের আরেকটা নাম আছে অরাম, সিলভারের আরেকটা নাম আছে আর্জেন্টাম, from which we write Ag. সো এগুলো ইলেকট্রন কনফিগারেশনের বাইরে ছিল কম ইলেকট্রন আছে, আর এখানে মোর দ্যান 3 ইলেকট্রন আছে। এই ইলেকট্রন গুলো তারা লুজ করে, মেটাল ইলেকট্রন লুজ করে। লুজ করলে কি হবে বলতো? ইফ মেটাল লুজেস ইলেকট্রনস, হোয়াট শুড দে ফর্ম, হোয়াট ডু দে ফর্ম? Positive ion. Yes, positive ion. They form positive ion by losing electron. And এইগুলা নেগেটিভ আয়ন ফর্ম করে। আবার নন মেটাল কিন্তু আরেকটা কাজ করতে পারে আদার দ্যান গেইনিং ইলেকট্রন, বলতে পারবে? What other thing non-metal can do other than gaining electron, other than forming negative ion? What they can do other than this? They can share electron. Okay, non-metals can share electron. Metals cannot share electron. Metal একটা কাজই করতে পারে,